Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I will share my translation result on page 330. So let me introduce myself. My name is Lilisnela Ulfa. My last name 117. A chromosome consists of a DNA molecule packaged together with proteins. Now let's examine how DNA is packaged into chromosomes, the structures that carry genetic information. The main component of the genome in most bacteria is a double-stranded circular DNA molecule that is associated with specific proteins. A bacterial chromosome differs from a eukaryotic chromosome. In the eukaryotic chromosome consists of a single linear DNA molecule associated with a large number of proteins. In E. coli, the chromosomal DNA consists of about 4.6 million nucleotide pairs, representing about 4,400 genes. This is 100 times more DNA than is found in a typical virus, but only about 1,000 as much DNA as in a human somatic cell. Even so, that is a tremendous amount of DNA to be packaged in such a small container. Stretched out, the DNA of an E. coli cell would measure about a millimeter in length, 1,000 times longer than the region it occupies in the cell. Within a bacterium, however, certain proteins cause the chromosome to coil and supercoil, densely making it so that it fills only part of the cell. Artinya, kromosom terdiri dari molekul DNA yang dikemas bersama dengan protein. Sekarang mari kita periksa bagaimana DNA dikemas ke dalam kromosom, struktur yang membawa informasi genetik. Komponen utama genom pada sebagian besar bakteri adalah molekul DNA melingkar beruntai ganda yang dikaitkan dengan protein tertentu. Kromosom bakteri berbeda dari kromosom eukariotik karena kromosom eukariotik terdiri dari molekul DNA linear tunggal yang dikaitkan dengan sejumlah besar protein. Pada E. coli, dan DNA kromosom terdiri dari sekitar 4,6 juta pasangan nukleotida yang mewakili sekitar 4.400 gen. Ini adalah 100 kali lebih banyak DNA daripada yang ditemukan pada virus biasa. Tetapi hanya sekitar 1/1000 DNA seperti pada sel somatik virus biasa manusia. Meskipun demikian, itu adalah jumlah DNA yang sangat besar untuk dikemas dalam wadah sekecil itu. Jika diregangkan, DNA sel E. coli akan berukuran sekitar 1 mm panjangnya, 1000 kali lebih panjang dari wilayah yang ditempatinya di dalam sel. Namun, di dalam bakteri, protein tertentu menyebabkan kromosom menggulung dan menggulung super, mengemasnya dengan rapat sehingga hanya mengisi sebagian sel. Berikut translate-nya. Next. DNA, the double helix, shown below is a ribbon model of DNA with each ribbon representing one of the polynucleotide strands. The term shows a molecule of neck protein-free DNA. The double helix is 2 nm across. Berikut adalah gambarnya. Artinya itu DNA helix ganda. Berikut ini adalah model pita DNA dengan masing-masing pita mewakili salah satu untai polinukleotida. T menunjukkan molekul DNA polos atau bebas protein. Helix ganda berukuran 2 nm. Histones. Proteins called histones are responsible for the main level of DNA packing in interphase chromatin. More than a fifth of a histone's amino acids are positively charged, spliced or arched, and therefore bind tightly to the negatively charged DNA. 4 types of histones are most common in chromatin. The histones are very similar among eukaryotes, probably reflecting their important role in chromatin structure.
Artinya, protein yang disebut histon bertanggung jawab atas tingkat utama pengemasan DNA dalam kromatin interfase. Lebih dari seperlima asam amino histon bermuatan positif, LIS atau ARG, dan karenanya terikat erat dengan DNA yang bermuatan negatif. 4 jenis histon paling umum dalam kromatin. Histon sangat mirip di antara eukariota yang mungkin mencerminkan peran penting mereka dalam struktur kromatin. Ini translate-nya. Next. Nucleosomes in a 10 nm fiber. In a electron microcaps involved, chromatin is roughly 10 nm in diameter, the 10 mm fiber. Such chromatin resembles beads on a string. See the them. Each bead is a nucleosome, the basic unit of DNA packing. The string between beads is called linker DNA. A nucleosome consists of DNA wound twice around a protein core of 8 histones to each of the 4 main histone types. The amino of each histone, the histone tail, extends outward from the nucleosome and is involved in regulation of gene expression. In the cell cycle, the histones leave the DNA only briefly during DNA replication. Generally, they do the same during the process of transcription, which require access to DNA by transcription proteins. Ini gambarnya. Artinya, nukleosom dalam serat 10 nm dalam mikrograf elektron, kromatin yang tidak terlipat berdiameter sekitar 10 nm atau serat 10 nm. Kromatin tersebut menyerupai manik-manik pada tali. Setiap manik adalah nukleosom, unit dasar pengemasan DNA atau tali di antara manik-manik disebut DNA penghubung. Nukleosom terdiri dari DNA yang dililitkan 2 kali di sekitar inti protein yang terdiri dari 8 histon, masing-masing 2 dari 4 histon utama. Ujung amino dari setiap histon atau ekor histon memanjang keluar dari nukleosom dan terlibat dalam pengaturan ekspresi gen. Dalam siklus sel, histon meninggalkan DNA hanya sebentar selama replikasi DNA. Umumnya, histon melakukan hal yang sama selama proses transkripsi yang memerlukan akses ke DNA oleh protein transkripsi. Ini adalah translate-nya. Next. Euchromatin or heterochromatin. A recent technique called chrome-EMT allows scientists to visualize chromatin in intact cells. Chrome-EMT and other new techniques have shown that the 10 nm fiber is the basic constituent of interphase chromatin. During interphase, different regions of a chromosome may exist as euchromatin below left or heterochromatin below. In chromatin, the 10 nm fiber is loosely arranged in a more open configuration than heterochromatin. Higher degrees of organism, including the 30 nm fiber in one older model, may exist in specific cells or at certain times. This is an area of very active research. The DNA in euchromatin is accessible to the proteins that carry out transcription, and its genes can be expressed. In heterochromatin, the 10 nm fiber is more densely arranged and less accessible to these proteins. Genes in heterochromatin are generally not expressed. Euchromatin and heterochromatin are organized into regions by other proteins not shown here. This organization is dynamic, but disappears once mitosis begins. Ini gambarnya. Dan berikut adalah translate-nya.
Thank you. That's all from me. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.